at the government's willingness to listen to positive and objective criticism, incorporating feedback to enhance the overall well-being of Kenya. Addressing attendees at the gala night held to celebrate the conclusion of the three-day Diaspora Investment Conference in Nairobi, Mudavadi underscored the government's commitment to an open and candid conversation among Kenyans. He at the same time urged the diaspora community to utilize their networks for socio-economic development across various counties. Made from milk, you apply on the bread. Don't be for butter. So, are we good? We shall have the normal challenges. People will go to court on issues. That's in order. They make us become better. We want to be a country that respects the rule of law. We have become a country that is very interesting. We had a visitor from South Africa not too long ago, somewhere in Lukenya. Can you imagine he had a platform to actually criticize the president of this country? He came in visa-free, he left, and he made his remarks, and he was not arrested. That is the Kenya we have built together. That is the society we have built together, and we can achieve even more. The good thing now is that when you go and you meet the diaspora, they are no longer telling you too much about the democracy. They are now telling you about how you should improve the economy, how you should create jobs, how you should create opportunities. Now that is a tremendous journey, and it's a journey that we should all now embrace and join. Now let's switch on over to Kiambu County, where medical professionals in that county have expressed concern over the rising prevalence of lifestyle diseases, attributing them to poor eating habits and lifestyle choices. Speaking during a recent free medical camp, Dr. Richard Kamau emphasized that a lack of exercise, an imbalanced diet and insufficient sleep are the primary factors contributing to the increasing number of Kenyans contracting lifestyle diseases. Now, Dr. Kamau urged Kenyans to adopt healthier practices, such as consuming more proteins and vegetables, while reducing their intake of carbohydrates to effectively combat these diseases. Additionally, he has emphasized the importance of regular physical exercise as a crucial step in preventing and mitigating lifestyle diseases. The most prevalent diseases that we are seeing today includes blood pressure, high blood sugar, and obesity. Those are the things we are seeing today that are disturbing our people, and it is in conformity with what we know the disease patterns in Kiambu County. Afya imekuwa shida kwetu kwa vile madaktari, dawa iko na shida kupata. Madaktari ukienda kutafuta dawa unaambiwa bei kali na hatuna pesa ya madawa. Nimesumbuliwa na shida ya gas na ndio nimetibiwa na nimefurahia juu nimepata dawa zile nimeandikiwa. Iko ngumu sababu kitu mfuko iko gumu babangu. Sababu hakuna kitu inatuachia, hata tukileta maziwa sasa chakula zote siko juu. Hiyo ndio chumvi iko juu. Hakuna kitu tunabakisha. Sasa tunawauliza wale ambao machairman na hawa wengine board wajaribu sana ili tupate kitu kama wanaweza kututengenezea hii chakula ndio iwe chini ya vile tunanunuanga. Now we move from Kiambu County to Narok County, where in response to the escalating insecurity cases in Narok Town, border operators have been encouraged to actively collaborate with the police to combat crime. Now, Narok Governor Patrick Ntutu and County Commissioner Isaac Masinde highlighted the significant role that motorcyclists can play in keeping security agencies informed about incidents of insecurity. Governor Ntutu urged border operators to prioritize the safety
of their clients by ensuring they enter their premises at night before departing. He has also cautioned them against engaging in theft under the pretext of not having change for passengers. Inaenda inasemekana, lakini mtu ya motorbike ndiye ameteremsha hiyo mtu ambaye amepigwa. So swali yangu ni hivi, wewe umeleta customer yako na unajua ni usiku na ni mama ama msichana ama mdogo, mbona usione at least ameingia kwake kabla hujaondoka hapo? Unajua ule mkora anaongoja wewe uondoke ndiye amshike yeye. So tunasema nini? Tunasema nini? Ndio tusaidiane. Ukiwa unabeba ule customer wako, beba yeye sana sana usiku. Hakikisha ya kwamba umekaribisha yeye kwa mlango, uone aingie. Akishaingia kwa nyumba, wewe enda zako, kwa sababu hao watu unajua wanawajua. Hiyo ni moja. Ya pili, kuna issue hapa ambao wananchi wameniambia. Hawa vijana wetu ni vijana wazuri. Lakini sasa akiona mambo imekuwa ngumu kwa hiyo siku, a baby change. Change. Tukienda pale sasa, mimi nimeshuka kwa maraba na mimi nakupea 1000, unasema sina change. Mnaanza kufurugana naye hapo kwa sababu una change na unajua imekuwa usiku. Hii jamaa kidogo amekunywa zake, hana time, wewe umemwibia tu kiplani. Road safety is a shared responsibility. Ukiwa mwendeshaji wa bodaboda pale, lazima uhakikishe kuwa uko na reflector jacket 2, moja yako na moja ya abiria ambaye unabeba, kuhakikisha kuwa uko visible. Ndio ule jamaa wa gari anaweza kukuona, si ndio? Hakikisha pia umevaa zile helmet. Wana bodaboda wengi wanasema sitaki kuvaa helmet kwa sababu helmet inanifanya nisisikie abiria akiniita. Si mnasema hivyo? Lakini ile helmet itakuprotect wewe. In case of anything, pale kwa barabara ukigonga, tuseme umeanguka na bodaboda, makosa maybe ilikuwa yako ama ilikuwa yako, but itakuprotect ile kichwa, si ndio? Mwili iko na spare part. Elsewhere, a section of leaders under the Banner Kenya Unity Coalition in Thika, Kiambu County have voiced their endorsement for the compulsory circumcision of all male adults in Kenya. They have proposed that the government should allocate special wards for individuals in recovery after undergoing the procedure. This initiative aligns with a bill introduced in Parliament by Mukurweini MP John Kagushia. The bill advocates for making male circumcision in Kenya both free and mandatory for all males up to the age of 18. Now, the proponents argue that such a measure would significantly reduce the prevalence of HIV, HPV, and other sexually transmitted diseases. According to Kenya Unity officials, the rite of passage for many boys has become problematic due to traditional groups that subject them to adverse experiences. Ni vizuri kila mmoja wetu ambao lazima apite hiyo njia ya utahiri, apitia mahali ambapo pako na afya njema, na ndio hospitali. Ni vizuri sana kama serikali yetu itachukua hiyo jukumu. Yote tunatoa ni ya kusaidia watoto wetu ya kesho, Kenya yetu ya kesho, ambao hawa watu tunawahitaji. Watenge mawodi ambazo watakuwa wakitumia wakati huu ambao inafika wakati wa kutahirishwa, badala kufanyia mambo ya kienyeji kule nyumbani, alafu narudi kuona mtu anakibisha hospitali wakati maradhi imeingia kwa mwili. Wacha serikali, wacha wao vijana wapelekwe hospitali kwa mikono misafi ambao inaweza kutahirisha. Alafu afuta kutahirisha, wacha wapeo wazee waende wakapatie mawaidha. Lakini kutahiri, wacha kutoke na hospitali sasa, juu siku hizi vile tunatumia si safi. Hatujui zinatumiwa nini ama sinakata watu wangapi, na hatujui hao watoto wako waje. Wacha tutumie hospitali. Hiyo na support 100%. Now let's move to Kericho County, where security officers in Samutet area have seized 250 liters of illicit brew and 3,000 liters of another type of illicit alcohol known as Kangara. According to Bureti Deputy Commissioner Lawrence Omondi, out of the 10 families inspected, 6 were found in possession of the illicit brew. The suspects claimed that the brew was used for an initiation ceremony, a defense strongly opposed by Omondi, who insists that the suspects are guilty of manufacturing the harmful product. Residents have been urged to collaborate with law enforcement officers to assist in apprehending the culprits.
kimekuwa na changamoto ya pombe kwa miaka mingi na tumekuwa tukikabiliana na wao, na tena leo tumekuja hapa na tumepata pombe mingi takriban lita 250 ya chang'aa na over lita 3,000 ya kangara na busaa na hizo pombe zingine. So hii operation ilikuwa imepangwa pamoja na Liten Police Station ikiongozwa na Bwana Ospidi ambaye pia anaendelea na kazi zingine hapa tu, anaendelea kumwaga na kuendelea na hii operation. Now, farmers from Embu and Kirinyaga counties are shifting from traditional farming practices to explore new lucrative ventures due to low income from other agricultural products. Richard Njiru Nyaga exemplifies this trend as he delves into sugarcane farming, a venture he finds less reliant on market forces and that allows for value addition through the production of sugarcane juice. Having cultivated over 5 varieties of sugarcane on his quarter-acre land, Njiru has amassed a considerable yield with more than 3,000 pieces of sugarcane, including ratoon, mumias, and local spices. He proudly incorporates value addition into his farming enterprise by producing sugarcane juice. Ukulima wa miwa huhitaji preparation mingi sana, inahitaji tu manure na mulching, na with seasonal rain inaweza komaa vizuri. Ukulima wa miwa of course inahitaji maji, so hapa tuna rely sana na maji ya mvua, lakini kwa kupanda tulipanda kunyunyizia maji tu ipate maji kiasi. Maintenance pia inafaa maintenance, kama saa hii ukiangalia tumeishikilia na poles na pia uitolea hii maganda yake ili iweze kupata afya na kubreathe pia. Nikagundua nikipanda miwa nitakuwa nauzia watu miwa kila siku na nitakuwa napata na wasaidia kukunywa juice ili wasaidie afya ya miili yao. Miwa inasaidia memory na inasaidia kuzuia magonjwa na pia kuweka mifupa kuwa na nguvu. Sasa nikaona nikilima miwa nitakuwa nasaidia watu wetu wapate afya na pia biashara. Alafu kuna watu wengi wananitembelea hata kutoka Embu University. Wanakuja wanaona miwa vile iko, wanaona hii wanashangaa. Mbona miwa iko hivi na ni hapa Embu tu na hakuna irrigation. Sasa wananiambia kwamba watakuja ndio tuongee pia niwasaidie. From Embu County to Kericho County, where boda operators have staged demonstrations to express their dissatisfaction with the poor condition of the Chepsion-Kipkelion road, saying that it has significantly impacted their business operations. Now, during the protests, Sam Bet, a boda operator, mentioned that they have communicated their grievances to the local legislator and law enforcement officers, but their efforts have yielded no positive results. Facing a road that poses a serious threat to their lives and livelihoods, the riders are now calling on the Ministry of Transport to intervene and renovate the deteriorating road. Barabara haipitiki. Tumepoteza watu wawili. Yes. Kuna mwalimu wa Cardinal alipoteza uhai wake kwa hiyo barabara. Yes. Tuko na kuna mama mmoja wa Chepsir alikuwa anaenda Kipkelion alipoteza uhai wake kwa hiyo barabara. Tunauliza serikali iko wapi kwa hii barabara? Tunika sana na hii barabara ya Chepsion Kipkelion. Hii barabara imeumiza wateja wetu. Tena hii barabara haipitiki. Watu wengi wameteseka sana na tumelilia viongozi wetu lakini wametukataa. Mara viongozi wetu wanatuambia tuvumilie, tuko kwa serikali, ati serikali ni yetu, lakini hatujaona kitu yoyote imeendelea kwa hii serikali yetu. So mimi ningependa kuambia mjumbe wetu atuone kwa hii barabara. Away from that, farmers in Nyandarua have been challenged to consider fish farming as a viable and lucrative source of income in a bid to enhance economic opportunities and address malnutrition challenges. Speaking at the Lake Olbolosat Beach Management Unit Livestock and Fisheries Chief Officer John Kariuki underscored the importance of diversifying agricultural practices, noting that fish farming is not only a sound economic decision for farmers, but also
a crucial step in combating malnutrition. Kariuki further noted that a systematic mapping of water zones, including community dams, identified as having significant potential for fish rearing, will be done with an aim of identifying suitable locations for fish rearing, taking into consideration factors such as water quality, accessibility, and community involvement. On his part, Joshua Bosire, a fisheries officer, noted that fish farming will benefit from training programs, access to quality fingerlings, and technical assistance to help them navigate the particulars of fish farming. Hii ziwa iko na umuhimu mwingi sana kwa wananchi wakazi wenye kukaa katika area hii. Hii ziwa iko na samaki ya common carp, tilapia na catfish na ni main source of proteins. So tunataka wananchi hapa wazingatie sana kulinda hii ziwa, na tumesema ya kwamba serikali yenyewe ya county government imejitolea ndio kukuza hiyo idara ya samaki. Tuko na Geta Fish Farm na Daragwa Fish Farm, na serikali imetega pesa ya kuimprove those fish farms ndio iwe hata source ya samaki kupatia wakulima wetu. Vile tunaendelea, ile kitu mimi ningesema ya kwamba ukulima wa samaki inakuwa rahisi kuliko hata ukulima wa ng'ombe na ukulima wa mimea. Kwa sababu mtu ukiweka kapondi kako kadogo hapo nyumbani na uweke samaki zako ndani, kulisha inakuwa rahisi, haina kazi mingi na mtu yoyote anaweza kufanya. Hawe ni mtu ambaye ni wa miaka mingi, mwana youth, mtu wa umri wowote atafanya hiyo kazi. Exciting news from the Cape Media family. TV47's country music show, TV47 Country Ride, that airs on Sunday evenings has been honored with the Men's Forum of the Year 2023 award for its brevity in highlighting the struggles men go through in their daily lives. The show producer Simon Dedan was also fitted during the awards for the show's advocacy on men mental wellness, the show's month-long running theme, The Silent Struggles, Men in the Moments of Solitude, garnered widespread acclaim and resonance. The show's fusion of country music and often silenced conversations that men are battling saw men open up in one of the shows hosted by MySpace Properties Chief Executive Officer Mwenda Thuranira, where men bravely shared their struggles, exposing their emotional vulnerability and some breaking down during one of the shows. It is good to give us our social media platform, because what we're doing here is something that needs to get out there. A conversation around mental wellness, around men, which is something we don't talk about. As much as we say we do talk about it. We are here for you, right? Hello? Which is something we don't talk about. As much as we say we do talk about it, we really talk. This conversation almost on a monthly basis, just to give education to the population, because when you go to a lawyer like me, they'll tell you what you want to hear. Yes. Are we together? Yeah. Overlooking the other side. Let us be genuine and give the information, because the Bible says, my people perish for lack of knowledge. Yeah, let's give this knowledge. Even men are emotional. It's only that we have been cursed that, but we are emotional. That's why we like women. That's why we look for women. That's why you feel. But you usually try to say women are the ones who are emotional. Even men are emotional. They need to be supported. Many congratulations. Now, former West Pokot Governor Professor John Lonyangapuo has expressed concerns about the early commencement of 2027 campaigns by certain politicians in the county, citing a diversion from development agendas. Lonyangapuo has urged members of parliament and members of county assembly who have initiated campaigns to resign to allow other leaders to focus on serving their electorate. He has called on residents and politicians to grant elected leaders the time needed to fulfill their promises to the Kenyan people. Addressing the press in the Katikamor area, Lonyangapuo appealed to politicians to moderate their political rhetoric, emphasizing that inflammatory language only serves to raise political tensions. 4 years to go, pepo naingia mtu ati anapanga kufanya campaign na wewe ni MCA tayari, campaign yana unafanya. Ukitaka kufanya campaign na wewe ni MCA, resign sahi, quit. Tutafute mtu mwenye ataendeleza sisi for the next 4 years.
Ala wewe utangatange hata nitaomba wa mama na watoto wakiona hata mwagiwe maji kwenda pepo hii. MPs wengine wameshikwa na hiyo pepo. Kwanza kuna kiti wametamani, kuna wengine wametamani kiti ya ugavana. Wamewaja hata viti vyao ya MCA, wengine wamewaja yake ya mjumbe. Kwani kuna nini hapa hii watu wanatafuta? Ukikumulika hiyo watu wana sana vizuri, ile watu wanataka kuwaja ile kiti wako nayo. Those guys walikuwa wamezoea vitu ya uwisi. Na wanafikiri kiti ya ugavana na ofisi ya ugavana unaweza kuingiza mkono vile unataka. Kama tungelikuwa tunaingiza mkono vile unataka, hii shule singejenga. Why did it take over 60 years hii shule ijengwe katika Komoro? Are you telling me there was no leader in Pokot? Are you telling me there was none in Trans Nzoia? Na Sebe hapa. Mpaka ikadibidi wewe, mimi na hao wengine tuje. Tusiue uongozi ya nchi ya Kenya kwa sababu ya tamaa ndogo ndogo na wifu ndogo ndogo ama kubwa kubwa. Right. Effective communication skills have been identified as key in addressing evolving challenges facing young girls and women at grassroots levels from Narok County. During a sensitization training session, participants shared experiences and highlighted significant obstacles and solutions related to ending practices such as female genital mutilation and other gender-based issues affecting women and girls. Narok East Chief Nicholas Mkuku has acknowledged a decline in FGM cases, attributing it to the collaborative efforts of Nyumba Kumi community policing and elders working together to eradicate this harmful practice, which now carries legal repercussions for offenders. Kuleta wasichana pamoja, tumepata kupata ile nguvu ya kutoa sauti zetu, na kupitia hicho kikundi wasichana wenzetu wamepata kusema yale ambayo walipitia, wale ambao wamepitia ukeketaji, wanatoa hizo shuhuda kwamba ukeketaji umeniadhiri hivi na hivi. Na hivi kama tulikuwa na venye tumekuwa na wale ambao hawajapitia ukeketaji, wakisikia vile wanapata kushawishika ndani yao na kujua kwamba kumbe nikipitia ukeketaji ni haya magumu nitapitia, ni haya kimasomo nitaadhirika hivi. Huu hatujapata kesi zozote, na mimi naona jambo lile limefanya tusiwe na hizo kesi wakati huu, bali na kuwa na nyumba kumi, bali na kuwa na wazee wa kijiji wakiongea mambo ya FGM na kuwaeleza ya kwamba watapiga ripoti kwa chief ama kwa polisi wakiona ama kwa DO. Watu ni kama wameogopa kwamba kuna watu wengine wengi, macho sasa ni mengi, masikio ni mengi ya kusikiza na kujua ya kwamba fulani kama fulani inataka kufanya hiyo mpango, kwa hivyo wameogopa. Right, and that story concludes News Now right here on TV47. It's a very beautiful December. Of course, the newsroom is working on details on those very stories and many, many others that we're going to be